সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর আয়োজন মুখোমুখি অনুষ্ঠানে। আজকে আমাদের মুখোমুখি হয়েছেন এমন একজন চা ব্যবসায়ী যিনি বাংলাদেশের চাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চান, চায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে করতে চান ব্র্যান্ডিং। আমাদের সাথে আছেন লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের গ্রুপ চেয়ারম্যান শেখ আলিউর রহমান। জনাব আলিউর রহমান, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি টি হস্তান্তর করেছেন উপহার স্বরূপ, যার নাম হচ্ছে গোল্ডেন বেঙ্গল টি বা সোনার বাংলা চা। তো এই চায়ের বিশেষত্বটা কি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর উপহার স্বরূপ হস্তান্তর করার কারণটাই বা কি? হ্যাঁ, এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি সিগনেচার টি আমরা বলি। অনেক সময় আমরা যে ডিফারেন্ট কান্ট্রি আমাদের অ্যাট দ্য মোমেন্ট উই হ্যাভ 1000 টাইপ অফ টি 43 কান্ট্রিজ থেকে, অ্যান্ড ফ্রম এভরি কান্ট্রি একটা টি আমরা চাই যে একটা সিগনেচার টি হোক, so everybody knows from one tea. So example, Japanese emperor উনি টি কিন্তু আমরা সিগনেচার টি ফ্রম জাপান। সো এইরকম চিন্তা করলে বাংলাদেশে কিন্তু এইরকম চা নাই আমার কাছে। সো উই হ্যাড টু বিল্ড সামথিং, অ্যান্ড I think Sheikh Mujibur Rahman, he was the first chairman of the tea board in Bangladesh, and unir চিন্তা ছিল যে গোল্ডেন বেঙ্গল একটা one day it will become a golden Bengal. So we took the aspiration from his vision and we thought let's create something. এটা আমরা মানে we tried to think how do we create something from Bangladesh, and actually we did it in secrecy. আমরা 5 years we were in Bangladesh trying to look at how we can create iconic tea for Bangladesh. Jeta mani the world will say, oh my gosh, this is something I need to at least try once in my life. Okay. So the tea we presented is called the Golden Bengal. It is entirely made with golden tips. Okay. And tips ta mani it's very difficult to explain to your audience. Sadharanto mani Bangladesh eta hoy na. You can get it from Assam, maybe in China, but Bangladesh has never done tips before like this. So আমরা প্রথমে একটা মানে we brought experts from other countries to create this, and today is the most expensive tea, believe it or not. এই চাটা কিন্তু আমরা কিং চার্লসের coronation আমরা ওটা gift দিয়েছিলাম, and he used it in the coronation. Golden Bengal cha. হ্যাঁ, that's when it came out. Oh my God, the king chose a tea from Bangladesh. আর এটার প্রাইসটা কিন্তু 1.4 million a kilo. Per kilo. So it's eye-wateringly expensive. But not all the tea we are doing is expensive. I want to make sure people understand this. মানে এটা প্রাইস এত বেশি হওয়ার কারণ কি? কারণটা হলো কি যে আমরা মানে যে লিফটা পিক করা, এটা হলো যে ফ্লাওয়ারি অরেঞ্জ পিকো এটাকে বলে। Just picking that leaf is very difficult. Yes. And the discipline is not there. Nowhere across the world is very difficult to do. So to make our tea, 18,000 kilo wet leaf is required. From that 18,000 kilo, the dry leaf, amader 900 we will get. And from 900 we get 1 kilo. Okay. So many very processed, heavily processed. So you could imagine from 900 kilos you're making this much. It's not easy. So it's pricey. Process করতে আপনাদের কতদিন লেগেছে এটা? 5 years. 5 years সময় নিয়েছেন আপনারা। তো এটা মানে প্রসেস প্রক্রিয়াটা কিভাবে ছিল? Actually it's an idea I have, so I'm in the tea world. আপনার ব্রেন চাইল্ড ছিল? হ্যাঁ, আমাকে অনেক সময় বলা হয় যে I'm the Mad Hatter of tea around the world. So অনেক সময় আমরা কি করি যে একটা unique blend, we will create a blend. Whether it's a royal wedding or a big event happening, national significance. So example, when Japan had the Olympics, they commissioned me to create a tea for Japan. Okay. So we did something very iconic, representative. Extraordinary, yeah. So যেহেতু আমার মানে roots are from Bangladesh, I thought I have to do something more amazing, something that will be significant, and we thought let's see if we can create এই যে এটাকে বলে golden tip. Actually I wish I brought a picture. It's সোনার পারদ মানে বিদে মোড়া থাকবে মানে এটা মানে the entire leaf is golden. Okay. So black tea, apne black tea, when you look at black tea, the color is red, right? Yes. Eta kintu golden color, but it's a black tea. Okay.
So it's very unique. It's unheard of. দেখি সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো থাকবে এরকম কিছু কি? So আমাদের actually commercial the tea that we're doing for Bangladesh, commercially we will sell with 24 karat gold coated. Okay. এটা কিন্তু মানে plain থাকবে না। আজকে যেটা দিয়েছি actually was just plain tea, but it was all golden. Okay. And the Prime Minister was astonished. Okay. She was very surprised that এইরকম quality tea we were able to do in Bangladesh. And we couldn't have done it. Amra is Major General Ashraful Islam. He's the chairman, and Dr. Rafiq, particularly those two individuals. He's the director of PDU. They very much supported this process. And Ali Bhai, please help us to grow and develop the sector. So it was hard work, Yes. but worth it at the end. মানে ভালো কিছু হয়েছে একটা। হ্যাঁ, একটা মানে এখন every royal family around the world, pretty much they know. Golden Bengal comes from Bangladesh and is the most expensive. ওকে, তো এই যে চাটা বা যে লিফটা আপনারা নিচ্ছেন, বাংলাদেশের কোন জেলার এই চাটা আপনারা? এটা সিলেট থেকে আসে। মানে আপনার এলাকা সিলেট বলে কি সিলেটটা চুজ করেছেন নাকি অন্য কোনো কারণ? Not necessarily. Majority of the large gardens are actually in Sylhet. Sylhet, Molibazar, that side, Srimongol, that side of it. So we actually went to the northern part. But northern part quality is actually not so great. So we looked at old bushes. The plant is BT2. Actually, the cultivar, we look at the plant origin is important. So we have to study a lot of other things before we decide which garden we will go. মানে আপনি বলছিলেন যে একটা মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অথবা এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু চা গাছ লাগবে, তো এটা কি সিলেটেই শুধুমাত্র পেয়েছেন আপনি, অথবা এরকম সব মানে গাছগুলো চা গাছগুলো কি সিলেটেই তৈরি হচ্ছে কিনা অথবা উৎপাদন হচ্ছে? No, in the north, like Kazi and Kazi, they have some in the northern side. But processed, you have to shut down your entire production to do this. Okay. And সব বাগান তো এটা করবে না। হ্যাঁ, তারা তো কমার্শিয়াল একটা ইন্টারেস্ট আছে। So what we did was experiment. আমরা this is very commercially sensitive. I won't mention everything. We went to few tea estates, and then we said we will take some sections from you. And you have to give it to us for 5-6 years. And we will pay you advance. Okay. And you cannot ask any question what we're doing. হিউজ ইনভেস্টমেন্ট ছিল এখানে। অনেক ইনভেস্টমেন্ট। আপনি নতুন একটা চা প্রক্রিয়াটা করেছেন, তো আপনি তো সিলেটে চা বাগান ঘুরেছেন, তো বাংলাদেশে যারা চা শ্রমিক আছে তাদের অবস্থাটা আপনি কিভাবে বলবেন অথবা কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন? হ্যাঁ, এটা actually is a very important point and very close to my heart. আমাদের actually last 25 years আমি একটা চার্টার ক্রিয়েট করছি। এটা ফেয়ার পে চার্টার। হ্যাঁ, এটা গ্লোবাল ফেয়ার পে চার্টার। Only last week actually আমরা লন্ডনে একটা the charter was signed. So Patricia Scotland, who is the Secretary General of the Commonwealth, she was present. We had the United Nations, the Lord Mayor and the Mayor of London, and another 19 ambassadors representing 19 countries. Okay. So we had a huge gathering and where they signed the charter. So it's now formally a UN-backed and a Commonwealth-backed charter. And what does the charter say? There's 8 principles in the charter, and it talks about dignity, it talks about respect, and it talks about sustainability. Cha Shramikra, they have a right, just like we do. They have aspirations for their children. So why should they not have the same rights and same opportunities? It's my basic standpoint. And I've been campaigning for 25 years on this matter. So I want to see, and Bangladesh has taken steps. Aske je Prime Minister's speech, Chilozir National Tea Day, she mentioned that all the tea companies should take care of the workers and make sure they look after their interests as well. So, but we're looking at, it's the British who brought these practices. Yes. So British culture এখনো ফলো করা হচ্ছে। এখনো মানে অনেক জিনিস is not changed, and we need to change this. And change at that scale takes time. But I am committed for the long term. এটা change করা হয়, and not only that, already countries are taking steps in other parts of the world. So Sri Lanka, recently they took up the price for the tea workers. India is about to follow. China is about to do the same. After my visit in Bangladesh, I'll be in Malaysia. They want to do the same. তো বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের মজুরিয়া মানে কি রকম আপনি দেখছেন, এটা কতটুকু বাড়ানো উচিত? I think it needs to go further up. At the moment it's 170 taka per day. But of course, in addition to that, they are getting other benefits as well. So they get rations and things like that. So
appropriately it's around, they say 450 500 টাকা they're getting equivalent, but not cash. Okay. আমরা যেটা দরকার আমি বুঝি যে you have to give cash to them, let them decide what they want to do. Their life, they can decide whether they want to save or they want to spend. Then you have a balancing act, and that balancing takes time. আপনি তো যারা চা গার্ডেনের মালিক রয়েছে তাদের সাথে আপনি কথা বলেছেন, সে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, তো তাদের রেসপন্সটা কিরকম ছিল? No, they're always positive actually. Other concern is, look, if we don't get prices in the auction, if we are getting 180 taka per kilo, and their cost is 220 taka, how can they afford to pay anybody? Okay. So under consumer mindset we have to change. We expected tea to be very cheap. Okay. But tea is not cheap. Okay. So we as consumers have to change first of all, we have to change and be prepared to pay a little extra. That poor money, you will see this will go down, it will trickle down. But we should have a basic level as well. I don't believe in trickling down because that's what everyone tells you. It doesn't happen often. As you know, there's a lot of abuse as well. So if they have a right and they have a basic right, whether it's 300 taka or 400 taka per day, that will help them in a big way. তো বাংলাদেশ কি এই চার্টারে সাইন করেছে কিনা? বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে আমরা কথা বলতেছি এখন, and but they are already taken steps, like from 120 taka to 170 taka, Prime Minister actually agreed, and they are saying they want to do more. But to do that, the entire industry has to come up, and the pricing has to be there as well. So I do feel for the, people think all these tea estate owners are evil people. No, there are actually a lot of nice people there. They want to do the right thing, but they're not getting the price in auction, so the auction prices need to be reflected. And tea prices can't remain cheap. Okay. Amader historically jeta hoyse in the sector is race to the bottom. Who can provide the most tea for the less amount of money? And as consumers, we are partly liable. Okay. তো আপনি শুধু কনজিউমারদেরই লায়াবেল করছেন, যারা টি গার্ডেনের মালিক, মানে তাদের কি কোনো লায়াবেল নাই আসলে? Yes, there is. So there are some people who are making a lot of money. যারা value add করে money. The money is actually in the middle. Okay. So the people who are producing the tea, they don't get much. It's all in the middle. Okay. And the retailers often get the lion's share. What we have to do is rebalancing. How do we rebalance the tea economy, I call it. Okay. So the charter helps towards that. শেখ আলিউর রহমান, বাংলাদেশে তো অনেক টি গার্ডেন রয়েছে, তো বাংলাদেশের টি গার্ডেন বা বাংলাদেশের চা বিশ্ব দরবারে সেভাবে নাম করতে পারছে না কেন, অথবা বাজারটা ধরতে পারছে না কেন, কি মনে হয় আপনার? এটা কিন্তু historical reason. Bangladesh, until recently, you've been consuming all the tea you've been producing. Okay. So there's none left to export. Yeah. Only last year, 2023, I think the production went over 102 million kilos. And the consumption level in Bangladesh was 95 million kilos. So first time you had extra to export. But projection money because of Panchagore and that side, northern Bengal, they're producing tea. Ekta projection is going further up. So maybe Bangladesh in 10 years' time will produce 150 million kilos. Okay. Consumption won't change too much. So therefore there's an opportunity to expand and export the products. তো আমি যদি আবারও সেই গোল্ডেন বেঙ্গল টির প্রসঙ্গে চলে আসি, তো এই টি যেটা বলা হচ্ছে পার কেজি 14 লাখ পাউন্ড, এটার কাস্টমার আসলে কারা হবে অথবা কারা আছে? আমাদের এই টিটা actually there's a 3-year waiting list. Okay. So there's a lot of customers, but mostly connoisseurs, mostly investors as well. This is like futuring for them. Okay. So in some cases people buy wine and they keep it for a long time. Other parts of the world they buy tea and they do the same and then they resell it. But actually এটা তো মানে just one tea. I don't want you to keep on focusing on this. My plan, and I started off with this, and this is my aspiration. If you go to Paris or Tokyo or London, anywhere in the world, you go to the top hotels, you will see Assam, you will see Ceylon, you see Darjeeling. Amar questionটা ছিল যে why not something from Bangladesh? Yes. And we have the connections. So all is missing is having a good product that we can offer. Okay. But অনেক সময় আসে না যে
when I say Bangladesh, I said, Bangladesh produced tea, Alio? When? So I wanted to market Bangladesh in a positive sense because there's so many negative elements going out internationally. So my view was less like the cricket team as a positive thing worldwide. Let's do something with tea. And it's gone down very well, actually. A lot of This is people. the brand from Bangladesh. This is a brand from Bangladesh, yes. আপনাদের তো লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ আপনাদের ইউকে বেসড তো এই লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ যেটা সব বলি অথবা দোকানি বলি সেটি বাংলাদেশে ব্রাঞ্চ ওপেন করার কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কিনা? আমরা actually ছোট একটা collaboration already we've done in Grand Sylhet Hotel in Sylhet, just next to the airport. And what we are planning to do is something very soon in Dhaka, which will be a flagship store. Similar to what we are doing in KL, in New York and other parts of the world. So inshallah that will come very soon. And আমাদের plan এখন তো আপনারা দোকানে গেলে you'll only get Bangladeshi tea. What we want to offer is maybe 300-400 types of tea from the world, all available in one place. তো প্রাইসের কথা যদি আমি বলি তো বাংলাদেশে যদি আপনি শপটা অথবা ব্রাঞ্চটা ওপেন করেন সো প্রাইসের দিক থেকে প্রাইস কি এরকমই থাকবে নাকি চায়ের ভেরিয়েশন অনুযায়ী প্রাইসটা নির্ধারিত হবে? আমাদের all the stores we have is affordable. আমাদের কিন্তু the way we market is considering the market situation. So nothing is imbalanced. Okay. Of course, if you want to have a tea for 7,000 pounds, you can also do that. That's the difference. Yes. So আমাদের selections majority is affordable. And then we have the rare teas, and the most expensive teas in the world are also there. So those who are brave and want to experience, they can do so. শেখ আলিউর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আশা করি বাংলাদেশে যখন এই ব্রাঞ্চটা ওপেন হবে তখন বাংলাদেশে যারা গ্রাহক রয়েছেন তারা সেই চায়ের প্রতি আকর্ষিত হবেন। Thank you so much. দর্শক, এই ছিল মুখোমুখি অনুষ্ঠানে, দেখা হবে আগামীতে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং চ্যানেল 24 এর সাথেই থাকুন।